I love doing the clap. Just like gets the energy इतक्या going. गरिबीत सुरू केले ना की घरी आधी कधी क्लॅपच नव्हती. आता क्लॅप्स विकत वगैरे घेता येतात आपल्याला, तरी सुद्धा बरेच वेळा शोला आम्ही नेतच नाही शूटिंगला, हेच देतो आपल्या टाळ्या. निदान कोणीतरी आमच्यासाठी टाळ्या वाजवतील. किती दिवस गिरवणार आहोत तेच तेच धडे, किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम. चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस, निवडूयात काही हटके ऑड वाटा. I'm Paula. This is Anusha and Sarang. आणि आम्ही तिघांनी मिळून भाडीपास सुरू केलं असं म्हणता येईल. आणि ॲक्च्युली भाडीपाच्या आधी आम्ही तिघांनी एक कंपनी चालू केली, गुलबदन टॉकीज, जी पेरेंट कंपनी अजूनही भाडीपाची. 3 यूट्यूब चॅनल चालवतोय, काही कॉमिक्स, काही आर्टिस्ट्सना मॅनेज करतोय. काय करतोय आमचं आम्हाला माहीत नाही. एक साधा हिशोब होता. आम्ही तिघंही आपापल्या आयुष्यात कुठे कुठे काम करत होतो. त्याच्यातलं जे मी नाटक करायचो हे ह्या दोघी फिल्म स्कूलमधनं पासआउट होत्या, तर ते एक्सपिरियन्सेस अमेझिंग होते. पण जेव्हा प्रॅक्टिकल जगात आलो आम्ही पुन्हा काम करायला, तर तिकडे कुठल्याच ठिकाणी आम्हाला मजा येईना. म्हणजे इतकं साधं तत्त्व होतं की आम्हाला हे जे करतोय त्याच्यात मजा येत नाही. तिन्ही गोष्टींनी, की ज्या प्रकारचं गोष्टी सांगितल्या जात आहेत, ज्या प्रकारचे पे स्केल्स आहेत आणि ज्या प्रकारे आपल्याला तिथे वागवलं जातं, ते आम्हाला आवडत नव्हतं. आणि आम्ही एक दिवस असंच गच्चीवर बसलो होतो आणि तिथे आम्ही तिघंही असे जरा हे झालो, दर्दी झालो. आणि आमचं असं म्हणणं होतं की हे बदलायला पाहिजे, हे बदलायला पाहिजे. आणि मग कसं करायचं त्याच्यावर 1-2 काहीतरी आपण हे चालू करू, एक टुरिंग टॉकीज चालू करू, आपण असं चालू करू, आपण तसं चालू करू. अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या आणि त्याच्यातनं गुलबदन टॉकीजचा जन्म झाला. हॅलो, हा व्हिडिओ सनस्टोन युनिव्हर्सिटीने सपोर्ट केला आहे, जे भारतातलं पहिलं आणि सर्वात मोठं असं बी स्कूल आहे जे पे आफ्टर प्लेसमेंट या मॉडेलवर काम करतं. तुम्ही इथे PGDM, MBA, BBA यासारखे कोर्सेस करू शकता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही प्लेसमेंट झाल्यानंतर फी पे करता. पुणे, नाशिक सारख्या 18 शहरांमध्ये यांचे संदीप युनिव्हर्सिटी, AIM यासारख्या 23 युनिव्हर्सिटी कॅम्पसेस आहेत आणि या UGC AICTE अप्रूव्ड कॉलेज पार्टनरकडून तुम्हाला रेकग्नाइज डिग्री मिळवता येते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सनस्टोनचा जवळपास 150% प्लेसमेंट रेकॉर्ड आहे. म्हणजे जवळपास प्रत्येक दुसऱ्या स्टुडंट्सना 2 जॉब ऑफर्स मिळतात आणि त्यासुद्धा झोमॅटो, HDFC लाईफ यासारख्या मोठ्या कंपन्यांमधून. त्यामुळे तुम्हाला जर तुमचं फ्युचर सिक्युअर करायचं असेल आणि त्यासाठी पालकांवर सुद्धा अवलंबून राहायचं नसेल तर दिस इज युअर ऑप्शन. I was thinking, okay, Marathi industry, it's, like 85 million speakers around the world, and they have a self-sustaining film industry, self-sustaining theater industry. There's Marathi radio stations. Why is there no space online for, Marathi entertainment content or any kind of organized Marathi language content online? So that was kind of the genesis of the idea, and we started thinking, this is a really great way for us to put our voices out there. तर म्हणून आम्ही म्हटलं की एक साधा उपाय आहे हा, की यू कॅन जस्ट पुट आउट युअर वर्क. कारण आमचं पहिलं काम गुलबदन टॉकीजचं असंच झालं होतं. आम्हाला काहीच शूट करायला मिळायला, सगळीकडे जातोय आम्ही हे घेऊन की काहीतरी आम्हाला काम द्या, काहीतरी द्या, कोणी देत नव्हतं. शेवटी आम्ही एक व्हिडिओ बनवून यूट्यूबवर टाकला होता आणि त्याच्यामुळे काम जनरेट झालं होतं. Also, we wanted to make it a little more organized. I think even now the Marathi industry in general is quite disorganized. So to make sure that when people came on board, they knew what they were working for. We discovered new formats because we could do only one casting couch a month, So then what else do we do? So then smaller things like Miss Manners came out, like all I and me also came out from that. द्यायला लागणार नाही तर तिला बसवा, तिच्याकडे ड्रेस पण आहे, असं वगैरे या लेवलला सुरुवातीला कामं होती. आम्हाला आमचे IP म्हणजे आमच्या स्वतःच्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज तयार करायच्या होत्या, ज्या एका प्लॅटफॉर्मवर असेल, एका बॅनरखाली. मग त्या स्टँडअप व्हिडिओजपासून ते वेब सिरीजपासून ते छोटे छोटे स्केचेसपासून ते इंटरव्ह्यूज, ते ट्रॅव्हल, ते म्युझिक, सगळं. सगळ्यात पहिलं जे ऑफिस गुलबदन टॉकीजचं, ते म्हणजे आम्ही तिघं एका घरात राहायचो आणि तिथेच मीटिंग्स करायचो आणि तिथे लग्नाचे व्हिडिओ एडिट करणे वगैरे या लेवलला काम चालायचं. आणि नंतर मुंबईत आल्यावर त्याच्याहून छोटं झालं, कारण मुंबईत त्याच भाड्यात आम्हाला 1 आर एवढंच होतं. हे जेवढं आहे तेवढं अख्खं घर होतं आमचं. ज्याच्यासाठी हा अट्टहास होता, घाट घातला होता, ते म्हणजे लॉंग फॉर्मॅट सिरीज बनवणे. आणि जेव्हा लॉंग फॉर्मॅट करायचं ठरलं, पांडू नावाचा शो हा पहिला शो होता, तर तेव्हा मी म्हटलं आता आपण म्हणजे माझ्या घरी किंवा हिच्या घरी आपण असं
70 लोक येऊन मीटिंग करतात वगैरे शक्य नाही. आता आता प्लीज आपण ऑफिस घेऊयात. When we first started working out of our house, the main thing that I would do during our edits is just be constantly making coffee. It was like a non-stop thing, and I think I can personally take credit for getting at least half of the team into black coffee. And that's what being a producer is, I think. You have to make sure everyone has enough caffeine in their bloodstream to work. थिएटरमध्येच माझं म्हणजे जवळपास 14 वर्ष गेलीत आयुष्यातली आणि एका विशिष्ट प्रकारच्या थिएटरमध्ये पण गेलेत आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ॲक्टर हँडलिंग हे मी थिएटरमधनं शिकलो. दुसरी गोष्ट म्हणजे थिएटर आपल्याला इतकी गरिबी दाखवतं की जेव्हा आपल्याला स्वस्तात काम करायचं तेव्हा आपल्याला हे काहीच वाटत नाही. अरे इथे जेवायला मिळणार आहे, अरे इथे हे मिळणार आहे, हेच खूप होतं. आय थिंक महत्त्वाची गोष्ट होती म्हणजे शिस्त. कारण ओव्हरऑल ते इतकं सोपंसुद्धा वाटू शकतं वर करणे आम्ही जे करतोय ते. तर ते सहजच म्हणजे बेशिस्तपणे करता येईल, कॅज्युअली करता येईल. आणि आमचं जरी सगळं सुरुवातीला कॅज्युअल आहे असं आम्ही म्हणायचो तरी इट वॉज नॉट ॲट ऑल कॅज्युअल. म्हणजे कास्टिंग काउचचं एक प्रॉपर तयार स्क्रिप्ट जायचं. हो थँक्यू. कॅज्युअल आहे. सो एक प्रॉपर तयार स्क्रिप्ट जायचं. त्याच्यानंतर त्याचे शॉर्ट डिव्हिजन व्हायचं त्याचं हे पण. आणि जे की यूट्यूबर्स आपल्याला जे माहिती आहे ते स्वतःच्या फोनवर एकदा इकडून असं शूट करणार. तर त्या कट टू हे वॉज स्ट्रेंज. The toughest thing for me has been to understand what is short format content, something that needs to be communicated so quickly and so briefly and has to be effective. And we were doing something in comedy, so I feel like that's been the biggest learning, to understand the rhythm for comedy. I think it's great that when we started Bhadipa or when we started Gulbadan Talkies, like now 7 years ago, we were also young because we had that madness of acha kya karna hai, you have to run a company, 3 people, challenge accepted. So we had a deal because White Copper was coming in to fund the content for us. But we were not on a salary or anything. So what we had done is we decided whoever directs a video will be getting paid like a amount per video. For the first bit of content we put out, we had saved that money from our brand work for the agencies, and we put that into Casting Couch. We also put that into like designing the Bhadipa logo. On Facebook, we put a little bit of marketing money in to make sure people would find out about us. And then after that, the money that White Copper eventually put in was going towards like social media, the actors, the writers, directors. But the 3 of us, because we were founders, we were not paying ourselves as founders as such. So we were also freelancing. So Bhadipa has been running on its own steam for a while, but if we don't, get to like have an investment soon, it's going to be really hard for us to just keep going like this. And so I said, this is it, like last push. Let's go start pitching. And we actually first went to Lokmat Media. And then at this point we were like, we're ready. Like Bhadipa is going to be a thing now. Like we have to commit and like make it our business. And so went back to the drawing board, rehashed that old business plan that we had. And we had some proof of concept. We had got a couple of brands. We had figured out, how quickly can we grow? How does the YouTube money work? So with that understanding, we were able to kind of come and give them a little more clear picture with the financials. How is it going to look? And eventually Lokmat said, yes, we'll come on board as investors. And so since then, finally Sarang and Anusha and we've given our full-time commitment to Bhadipa. असं लिटरली प्रत्येकाला वाटतं की हा आपला प्लॅटफॉर्म आहे, विच इज अ ग्रेट थिंग. म्हणजे ऐकायला खूप छान वाटतं. पण मग आपल्याला 2-4 गोष्टीची दडपणं येतात की एक म्हणजे आपण एवढं एक्सपेरिमेंट करत राहिलो तर आपली आयडेंटिटी काहीच बनणार नाही का. आणि दुसरं एक दडपण हे येतं की ह्याचं कमर्शियल व्हॅल्यू काय. म्हणजे इज इट गोइंग टू बी ऑलवेज अ लॉन्च पॅड का इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी. आणि ऑफकोर्स वी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस स्टोरी. त्यामुळे
तो बॅलन्स सांभाळणं त्याचा दडपण आहे की किती प्रमाणात लॉन्च पॅड म्हणून उपलब्ध करून द्यायचं आणि किती प्रमाणात हे आता नाही आता ह्या नियमांनी होईल वगैरे. So when we had to expand, I feel like we had come to that point where we knew what we wanted in someone else, and it wasn't much. It was just to identify the same passion and the same madness that we had seen in ourselves some years ago. And I feel like even now it's that. It's like talent and all, of course, comes secondary, you know. But I feel like the first time when we meet someone or they say we want to associate with Bhadipa, there has to be that zest for life, because as we grow older, I don't know if we are getting wiser, but we are getting slower. So to have someone come and say that, okay, done, like you need this, in 2 hours you'll get it, you know, that challenges us and that makes us work harder. We knew we were going to do brand sponsored stuff, and TVF was actually a really big inspiration for us at that time when they did Permanent Roommates. We were like, wow, this is such a cool way that you can tell your story. You're connecting with the audience directly, and because of your audience connection, a brand is interested in coming on board because you get it, like you're connecting with the people they want to talk to. So because we were very careful about always growing organically and making sure that it was a real audience we were connecting with and it was not paid, that was eventually what sort of sold us to the brands in the long run, was that it was like it was a very carefully built relationship with the community. And I think that was always what we wanted to do, but it became clear later on that it was the right thing to do as well. I mean, I think we've been very fortunate that Bhadipa's got so much love since the day we started, that people would be writing to us, would be approaching us, and we want to be known like as those people who you can write to and you'll get a response. So most people who write to me even now and complain that, you know, our mails don't get read, I'm like, that's not true. Every single person in this office has come through emailing us, and we read almost all emails. We tried a few different models. We tried, working with other agencies who would get us brands. We tried, getting some super corporate people in to come and sell us to brands. And eventually, what's worked out is, Swanand here. Just like somebody who understands us and understands what do we want to do, what is our voice, being able to, negotiate with them and say, this is why you've come to us, this is why you want to sponsor a Bhadipa video, because we are like this. मेजर गोष्टी ज्या मला सुरुवातीच्या काळात आठवतात, एक म्हणजे आम्ही रेग्युलरली कॉन्टेंट पोस्ट नाही केला, तर ते न केल्याचा एक परिणाम होता. दुसरा, आम्ही सुरुवातीला म्हणजे जे काही फॉर्मॅट्स क्रॅक झाले ते मिल्क नाही केले, जसं की आपल्या बापाची सिरीज जी होती. आणि तिसरं एक म्हणजे पर्सनली मी रिग्रेट करतो ते म्हणजे काही टॅलेंट असं आहे जे भाडिपा होमग्रोन टॅलेंट आहे आणि आम्ही काहीतरी करून ते जपायला हवं होतं. आणि ते होमग्रोन टॅलेंट जर का राहिलं असतं तर आणखीन वाईडर ऑडियन्स मिळाला असता. I would say the only thing I would add into it is that I somehow wish we'd had the confidence to go into it fully earlier. I think it was, we were quite conservative when we started, which has been both good and bad for us, So it's, the bad things are like, learnings are what Paula said, but the good thing is that kept us going. Like even when there was nothing, it kept us going. So what's next? What's the road plan for Bhadipa for like next few years? सगळ्यात महत्त्वाचं आय थिंक रोड प्लॅन आहे की आपला जो कॉन्टेंट जो आहे तो आता जास्त लाँग फॉर्मॅटच्याकडे वळवत न्यायचा आहे. म्हणजे झूम हा पहिला अटेम्प्ट होता, चिकटगुंडे हा पहिला अटेम्प्ट होता टेक्निकली, दुसरा झूम होता आणि आता हळूहळू त्या प्रकारचे शोज करायचे आहेत. दुसरा, ज्या क्षणी हे सगळं उघडेल त्या क्षणी पुन्हा लाईव्ह शोजमध्ये त्याच्यासारखी किक आणि त्याच्यासारखा स्ट्रॉंग ऑडियन्स बेस भाडिपाला कुठूनच मिळाला नाही आहे. म्हणजे जे लाईव्ह शोजला तिकीट काढून येतात ना ते सच्चे चाहते आहेत भाडिपाचे. सो ते पुन्हा मार्गावर आणणे. आणि तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शो म्हणजे OTT मार्केटला म्हणजे असा घुसायचा आहे. काही दिवसांनी असं झालं पाहिजे की प्रत्येक OTTवर आपला एकतरी तगडा खणखणीत शो दरवर्षी आला पाहिजे. Yeah, I think our real goal is, now we've hit this level where we are actually making these big budget shows. We want to make a Marathi series which goes international. That's our goal. Yeah. Either that or work with HBO. तेच म्हणजे
I just want to add that I think also one of the things is what when we started, we wanted to make it more of a community thing, and then go back to doing more of those activities. Like now we're doing something like script writing workshops, but just get in a lot more of the community in and feel like it's a Marathi community. This is the 10th episode of Advata. We're so excited we could share the Bhadipa story with you. Make sure that if you want to see any other types of Advatas on Vishay Khol, tell us in the comments what kind of stories you want to hear. आणि सनस्टोन युनिव्हर्सिटीबद्दल तुम्हाला जर का अधिक माहिती हवी असेल तर आम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर क्लिक करा आणि स्वतःचं भविष्य स्वतःच घडवा. And don't forget to like, share and subscribe to our channels Vishay Khol, Bharati Touring Party Bhatupa and Bhadipa.